Still now we discussed analysis right with MapReduce program. When you decide to analyze the HDFS file with the MapReduce program, input should be file. When you decide to analyze the Hive, the language of Hive is a query language which is running on the table. But when you decide to work with the pig, the language of pig is a script language which is running on the relation. So here when you run the MapReduce program on HDFS file, the output storing automatically into where? HDFS. But when you analyze the table in iQuery, the output storing in automatically into where? We are going to store into where? Warehouse. But when you analyze the MapReduce program, output file HDFS లో ఉంటే HDFS లోంచి మనం క్లయింట్ డేటాబేస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి BA కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. అదే హైవ్ ద్వారా అనలైజ్ చేస్తే వచ్చిన అవుట్పుట్ కూడా హైవ్ వేరోస్ లో ఉంటుంది కదా. ఈ వేరోస్ లో అవుట్పుట్ టేబుల్ ని డైరెక్ట్ గా లైసెన్స్ BA టూల్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా క్లయింట్ డేటాబేస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండానే. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మాత్రం పీక్ ద్వారా అనలైజ్ చేస్తే వచ్చిన అవుట్పుట్ ని HDFS పంపించుకొని HDFS టు where client database to the BI. Understood now, guys? Yeah. Got it now? Now, what I have mentioned here, MapReduce program or Hive, Pig, these three are completely offline analysis, batch processing offline analysis. But when you want to analyze your client data in online, right? So obviously, what is the component? HBASE. Understood now? MapReduce, Hive, Pig are for using for batch offline analysis. Okay, here we've seen that no random writing, no random reading with Hive and Pig and MapReduce. Why? Because that are following a MapReduce API, Hive run చేసిన backend MapReduce run అవుతుంది, Pig run చేసిన backend MapReduce run అవుతుంది. By default గా HDFS file ని read చేస్తాయి. Okay, but when you decide to work with the right HBASE, especially what purpose you are going for HBASE? The reason to go for HBASE when I want to do an online analysis, so that's why I'm going to use which component? HBASE. Understood now? Here HBASE is that NoSQL technology. HBASE is what? NoSQL technology. So which can use for HBASE using for random write and as well as random reading. So using HBASE we can write the data randomly, we can write the data randomly. But HBASE using backend MapReduce, HBASE is independent API, right? Which is directly working on top of HDFS. HBASE మీద మనం HBASE నుంచి ఏ రిక్వెస్ట్ పాస్ చేసినా it will not go through the MapReduce. It is directly interacting HDFS. You understand? HBASE is independent API which is directly built on top of HDFS. Okay, HBASE is also called what? Is OLAP. OLAP full form Online Analysis Processing Tool. Okay, HBASE is also called OLAP, Online Analysis Processing. Okay, and HBASE లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఓన్లీ. అవునా? మనకి హైవ్లో టేబులే, SQL టేబులే. ఇక్కడ కూడా HBASE అంటే ఏదో కొత్త ఫార్మాట్ ఉంటుంది. HBASE లో కూడా టేబుల్ ఫార్మాటే. బట్ HBASE is column oriented database. మీరు SQL తో కంపేర్ చేసుకుంటే HBASE is a column oriented database. But RDBMS SQL అంటే SQL database are row oriented databases, right? SQL, MySQL, MS SQL, DB2, all these are row oriented database. But HBASE is a column oriented database. Okay,
సో ఆబ్వియస్లీ మీరు ఇక్కడ హెచ్బేస్ అంటే కాలం ఓరియంటెడ్ డేటాబేస్ అంటున్నాను. ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ హెచ్బేస్ టేబుల్స్ స్టోరింగ్ యాజ్ ఏ కీ వాల్యూగా స్టోర్ అవుతుంది. కీ వాల్యూస్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. కీ అంటే రో నెంబర్, వాల్యూ అంటే కాలం డీటెయిల్స్. Okay, the point you need to remember, HBASE is a column oriented database. It is storing as a key value storage. అలా అని ఇక్కడ మనకి మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ కీ వాల్యూతో కంపేర్ చేయకండి. డేటాబేస్ స్టోరేజ్ వైపు చెప్తున్నాను. ఇక్కడ కీ అనేది రో నెంబర్ అనమాట. వాల్యూ అంటే కాలం యొక్క డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. అంటే కాలం డీటెయిల్స్ అంటే కాలం డీటెయిల్స్ అంటే ఏముంటాయి అంటే కాలం నేమ్, కాలం వాల్యూ, కాలం ఫ్యామిలీ, టైం స్టాంప్. రాసుకోండి. సరే గైస్, ఇక్కడ HBASE కి కన్సోల్ ఏంటి? HBASE కి హ్యాస్ ఎ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. HBASE has a command line interface as well as HBASE has a web interface. If you want to go to HBASE command prompt, console లో మనం HBASE space shell and enter చేస్తే you will get the HBASE prompt. Okay, do it all of you. సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేశారా? గో టు HBASE కన్సోల్. మనకి hive కి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంది, piggy కి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంది, HBASE కూడా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంది. ఓకే, when you decide to work with HBASE, you should go to HBASE console. HBASE space shell and enter చేయండి, you will get the HBASE console.
Got the HBase console? Yes. Okay. సో మనం ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ HBase కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి ఏది రన్ చేసినా it will not go to through the MapReduce engine. Okay? HBase directly interacts with HDFS without MapReduce API. Why? Because I told you HBase is independent API which is directly built on top of HDFS. Isn't it now? మనం హైవ్ రన్ చేసాం, పీక్ రన్ చేసాం, బ్యాక్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ రన్ అవుతుంది. బట్ వెన్ యూ పాస్ ఎనీథింగ్ ఆన్ HBase కమాండ్ ప్రాంప్ట్, ఇట్ విల్ నాట్ గో త్రూ ది మ్యాప్ రెడ్యూస్. HBase డైరెక్ట్లీ వర్కింగ్ విత్ HDFS because HBase API ఏంటి HBase saying that it is using for online analysis. మ్యాప్ రెడ్యూస్ హైవ్ పీక్ అంతా ఒక ఎత్తు అయితే HBase తో చేసే అనాలిసిస్ మొత్తం ఆన్లైన్ అనాలిసిస్. ర్యాండమ్ రైటింగ్, ర్యాండమ్ రీడింగ్ చేయొచ్చిన కాంపోనెంట్ ఏదంటే అడూప్లో HBase. ఓకే, ఇక్కడ మేము మెన్షన్ చేశాను HBase ఇస్ NoSQL టెక్నాలజీ అన్నాను. NoSQL ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? నాట్ ఓన్లీ SQL. HBase full form, HBase is also called, HBase ని belongs to which technology? NoSQL అంటాం. The NoSQL full form not only SQL అన్నమాట. Many NoSQL technologies are there in the world. The very popular NoSQL technologies, which are the first one Apache given that HBase. After that MongoDB is also NoSQL technology. Anyway, got it now points here. So now చాలా మంది HBase గురించి చెప్తుంటే they used to compare with HBase versus Oracle SQL RDBMS. HBase కి SQL difference ఏంటి? SQL is nothing if you compare with HBase. HBase చూడండి, the points I'm writing here. First I'm writing the point under the HBase. HBase is a column oriented database, but RDBMS మన SQL కి వస్తే is row oriented. ఓకే, బట్ ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ HBase లో HBase బిగ్ డేటా అనాలిసిస్ చేస్తుంది, బట్ SQL యూజింగ్ ఫర్ limited database analysis. Right? Now I'm writing the point under the SQL, limited database analysis. Okay? Now HBase is OL API అవుతే, but RDBMS SQL technologies అన్ని ఇవి OLTPs. Got it now? OLTP. Okay. HBase is not independent database, right? HBase is not independent database. HBase itself not a database, but SQL itself is a database, right? Those are the points. HBase working with HDFS. HDFS లేకుండా HBase ఏం చేస్తుంది చెప్పండి? Got it now? But ఇది SQL database. Got it now? Next point. HBase బిగ్ డేటా అనాలిసిస్ అన్నాను. ఇది HBase మనం స్ట్రక్చర్ డేటా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు అండ్ సెమీ స్ట్రక్చర్ డేటా అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. బట్ SQL మాత్రం ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ డేటా, ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ డేటా. ఓకే, HBase ని వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. HBase అనేది దాని బ్యాక్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫేస్బుక్, eBay, Flipkart.com యూజింగ్ HBase బ్యాక్ ఎండ్. లేకపోతే మనం
అప్లికేషన్ అంత ఫాస్ట్గా ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం? ఈబే ఉంది, ఈబేకి వెళ్ళి సెర్చ్ ప్రోడక్ట్ కొట్టినా మనకి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో ప్రొడక్ట్స్ సెర్చ్ చేసి చూపిస్తుంది. ఫేస్బుక్లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో మనకి హోమ్ పేజ్ వస్తుంది. వై? బికాస్ ఫేస్బుక్లో ఎంతమంది అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ డేటా ఉంది. మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే మనకి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో హెచ్బిఎస్ అది ఆ హెచ్డిఎఫ్ఎస్లో ఉన్న డేటాని మొత్తం రిట్రీవ్ చేసి మనకి హోమ్ పేజ్ ఇస్తుంది. గౌరీనా, సో అందుకే ఇప్పుడు నవేడేస్ ప్రతి వెబ్ అప్లికేషన్కి చేయాలంటే, పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యూజింగ్ NoSQL టెక్నాలజీ, హెచ్బేస్. బట్ వై నాట్ ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ ఫర్ లిమిటెడ్ డేటాబేస్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ కూడా యూజింగ్ ఫర్ మొన్నటిదాకా అడూబ్ రాకముందు ఎస్క్యూఎల్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యూజింగ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ యూజ్ చేశారు యాజ్ అ బ్యాక్ ఎండ్ గా. రైట్ నా? Mm-hmm. రైట్ నా? ఎనీ మోర్ డిఫరెన్స్? ఎనీ మోర్ డిఫరెన్స్ గైస్? అండ్ ఇక్కడ మనకి కాలం ఓరియంటెడ్ చెప్పాను, అంటే కాలం ఓరియంటెడ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కాలం ఫ్యామిలీస్ అన్నమాట. when you decide to create the HBASE table, మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి విత్ ద కాలం ఫ్యామిలీస్. అందుకే అన్నాను ఇక్కడ HBASE ద కాలం ఓరియంటెడ్ డేటాబేస్ అంటే నువ్వు తీసుకునే డేటా మొత్తం కాలం ఫ్యామిలీస్ లోనే స్టోర్ అయి ఉంటుంది. పాయింట్ ఏమో పాయింట్ గైస్? Yes. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ HBASE ఆటోమేటిక్ పార్టీషన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ పార్టీషన్ HBASE, ఎందుకంటే మనకి ఏ ఫైల్ HDFS లో పెట్టినా మన HBASE నుంచి టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన ఇంటర్నల్ గా HDFS లో టేబుల్ అవుతుంది. ఇట్ బ్రేక్ ఇన్ టు బ్లాక్స్, ఆల్ బ్లాక్స్ స్టోర్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ నోట్స్. అన్నా కదా, రైట్? Mm-hmm. Automatic partitioning. But here no automatic partitioning in SQL. Okay, got it now? Next point, మనకి RDBMS యూజింగ్ ఫర్ మనకి HBASE నార్మలైజ్ డేటా, మనకి SQL డేటా నార్మలైజ్ చేస్తుందా, డినార్మలైజ్ చేస్తుందా? SQL డినార్మలైజ్ చేస్తుందా, RDBMS మన HBASE చేస్తుందా? HBASE డేటాని డినార్మలైజ్ చేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. డేటాని డినార్మలైజ్ చేస్తుంది. బట్ మీకు అంటే SQL నార్మలైజేషన్ అంటే తెలుసండి? తెలీదు. SQL నార్మలైజ్ పార్టీషన్ గా డివైడ్ చేసి టేబుల్ చిన్న చిన్న స్మాల్ టేబుల్ చేస్తుంది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ HBASE అలా చేయదు. ఓకే, ఎంత పెద్ద సైజ్ ఉన్నా నీకు కావాల్సిన కాలంని రీడ్ చేసుకుంటుంది. ఓరేనా, మొత్తం రీడ్ చేయదు. ఓకే, 1 టెరాబైట్ HBASE టేబుల్ క్రియేట్ చేసినా నీకు కావాల్సిన స్పెసిఫిక్ కాలమే రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, నార్మలైజేషన్ చేసుకోదు. ఓకే, దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ హియర్ HBASE యూజింగ్ ఫర్ denormalizing the data. Alright now, Mm-hmm. right? HBASE HDFS మీద బిల్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆర్ఎల్స్ HDFS లో HBASE ఏం చేయదు. HBASE is not a self database, it is working with the HDFS, right? Zero point. బట్ HBASE ద్వారా మనం HBASE నుంచి ఏది రన్ చేసినా డైరెక్ట్లీ టేకింగ్ రిక్వెస్ట్ టేకింగ్ బై HBASE API కాబట్టి HBASE MapReduce సేమ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు. Why? Because HBASE is independent API, not like a hive and pig, isn't it? Alright now? Yes. Guys, కొన్ని differences?
ఇక్కడ కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ లో PL-SQL అని ఉందండి. అదేంటండి అది? PLSQL ఇది హా? PLSQL ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ అనేది నేను చూసాను ఆన్లైన్ లో ఒకటి చూస్తే ఎక్స్టెన్షన్ టు సీక్వెన్షియల్ అని. అంటే అది మనం అప్లై చేయొచ్చా దానికి? PLSQL అప్లై చేస్తారు. PLSQL బిగ్ డేటాలో అదొక రిక్వైర్మెంట్ అడుగుతున్నారు. PLSQL వచ్చిండదని చెప్పాడు కానీ PLSQL అడుగులో ఇచ్చేయం కదా. అవునా? ఓకే. అడుగులో ఉంది హైవ్ లాగా SQL లాగా ఉందంటే హైవ్ కాంపోనెంట్, స్పార్క్ లో ఉందంటే స్పార్క్ SQL. ఓకే. పంపించాడా మీకు? నేను స్పార్క్ క్లాసెస్ మిస్ అయ్యారు కదా, రికార్డింగ్ వీడియోస్ అని పంపించాడా? నేను యా పంపిస్తా. యా యా అన్ని పంపించాడు. బట్ మళ్ళీ క్లాస్ జాయిన్ అవ్వమంటుండు. ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి 15th అలా ఇంకో బ్యాచ్ ఉందంట. అయితే ఇది అయిపోయిందని అడుగుంది. రాసారా గైస్? రాసారా? Yeah. విత్ వెరీ క్లియర్ డిఫరెన్స్ HBASE SQL తో కంపేర్ చేసుకుంటే SQL అనేది OLTP, HBASE OLAP, HBASE బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేస్తుంది ఆన్లైన్లో ఎంత సైజ్ ఉన్న బ్యాక్ ఎండ్. బట్ SQL డేటాబేస్ లిమిటెడ్గా ఉంటేనే అనలైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, HBASE కాలం ఓరియంటెడ్, మనకి SQL RDBMS అన్ని రో ఓరియంటెడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్కి HBASEని మనకి అడుగు రాకముందు ప్రతి వెబ్ అప్లికేషను క్లయింట్ పేజు, సర్వర్ పేజు, తర్వాత డేటాబేస్, అది ఎప్పుడు SQL. అదే నేను ఈబే లాంటి పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్, ఫేస్బుక్ లాంటి పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే నేను స్మాల్ అమౌంట్ డేటాతో SQLతో పాసిబుల్ కావద్దు. కాబట్టి సర్వర్ తీసుకొని HBASE తీసుకొని ఆ లాజిక్ డేటాని మొత్తం దీంట్లో పెట్టి ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. గమనించారా? ఎప్పుడు చేసిన బిగ్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఇలా ఉంటున్నాయి. రైట్ నౌ UI అంటే ఫ్రంట్ పేజ్, సర్వర్ పేజ్, HBASE, HDFS. రైట్, ద కస్టమర్ ఎవరైతే ఫ్రంట్ పేజ్లో రిక్వెస్ట్ పంపించిన వెంటనే రిక్వెస్ట్ సర్వర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి HBASE ఇంటరాక్ట్ అయ్యి HDFS ఏం చేస్తుంది, నువ్వు ఎంటర్ చేసిన ఆ కీవర్డ్ని వెతికి నీకు సెకండ్స్లో నీకు ఫ్రంట్ పేజ్ వస్తుంది. అదేంటి గైస్, అర్థమైందండి? ఫేస్బుక్ ఉంది, ఫేస్బుక్ మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం. వేర్ ద యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వెంకట్ అంటే ఆ వెంకట్ రికార్డ్ని వెరిఫై చేసి ఐఎమ్ గెటింగ్ ఫేస్బుక్ వెబ్ పేజ్ విత్ ఇన్ ద సెకండ్స్. రైట్ నౌ అర్థమైందండి? సో బేస్ యూజ్ చేసుకొని ఇండివిజువల్గా ఆన్లైన్ అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాక్ ఎండ్ పెట్టుకుని చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇండియా ఆధార్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఇండియా ఆధార్ కార్డ్ అంటే 29 స్టేట్స్ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్ డేటా దే టేక్ ఇన్ టు HDFS. సో అప్లికేషన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. If you go to any government office, they will ask you Aadhaar number, they will enter, and they will get the immediate results right in the fraction of seconds. Right now, so HBASE using for online analysis like this. Okay, as individual ga as application connect చేసుకున్నాడు యూజ్ చేసుకుని అనలైజ్ చేయొచ్చు. Right now, okay guys. No, any guys, any doubts? Yes. Now, HBASE architecture. HBASE architecture. ఈ HBASE ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫిజికల్ ప్రిపరేషన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్బుల్ట్ ఏపీ. మనకి HBASE ఏపీలో ఉంది. HBASE సాఫ్ట్వేర్ ఎలా డిజైన్ చేశాడు అపాచ్ చేయవాడు, ఈ HBASE ఏపీలో ఉంది. రైట్, మాస్టర్ స్లేవ్ ఏపీని రైట్ కాన్ఫిగర్ చేసి మనకి సాఫ్ట్వేర్ని ఇచ్చాడు. హైవ్ పిగ్ మ్యాప్డ్ యూజర్ పాసిబుల్ కాకపోతే మన HBASEలో ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే బికాజ్ HBASEని అలా డిజైన్ చేశారు. 2009 వరకు HBASE లేదు. 2009 ఎండింగ్లో HBASE రిలీజ్ చేశారు అపాచీ వాడు. అప్పుడు Apache said very proudly, Adobe is not only offline analysis, it is using for online analysis also. Isn't it now? ఇక్కడ HBASE సాఫ్ట్వేర్లో మాస్టర్ అంటే HBASE మాస్టర్ అంటాం.
దీన్నే మాస్టర్ ఏపీఐ. హెచ్బిఎస్ మాస్టర్ అవుతే దీనికి స్లేవ్ ఏమంటుందంటే రీజియన్ సర్వర్. ఓకే, ఏంటిది స్లేవ్. ఎన్ని ఉంటాయి? మల్టిపుల్. ఓకే, దిస్ మాత్రం ఓన్లీ వన్. HBASE master is master API. This is one only. Got it now? HBASE architecture, HBASE master and region server slave. ఇక్కడ HBASE మాస్టర్ అంటే మనం HBASE కన్సోల్ నుంచి ఏది రన్ చేసినా మనం చేసే ప్రతి ఆపరేషన్ కి మెటా డేటాని మెయింటైన్ చేస్తుంది. Got it now? Understood now? Got it now? HBASE master is the only one, right? It maintains the metadata. మరి మాస్టర్ ఉంటే రైట్ ఆబ్వియస్లీ స్లేవ్ కూడా ఉంది, అది రీజియన్ సర్వర్. ఓకే, రీజియన్ సర్వర్ అంటే ఈజ్ అ స్లేవ్ మల్టిపుల్. ఓకే, మరి ఈ ఆర్కిటెక్చరే దేని మీద ఉంది? HBASE ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ HDFS. మరి HBASE అనేది స్టోరేజ్ కాదు కదా, HBASE ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ HDFS. సో HBASE నుంచి మనం ఏది డేటా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసినా, డేటా ఇన్సర్ట్ చేసినా, డేటా అంతా ఇండైరెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? HDFS లోనే కదా. అండర్స్టాండ్? బట్ ఆ HDFS లో నోట్స్ ఇంటరాక్ట్ చేసేది ఎవరు? ఎస్, రీజియన్ సర్వర్స్. ఓకే, ద రీజియన్ సర్వర్స్, రైట్, which are now are communicating with data nodes of HDFS. Got it now? Data nodes name అంటే రీజియన్ సర్వర్. డేటా నోడ్స్ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఆబ్వియస్లీ విత్ వయా నేమ్ నోడ్ నుంచి వెళ్ళాల్సిందే కదా. Got it now? I love you. సో ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మరి HBASE కన్సోల్ నుంచి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ నుంచి ఏది రన్ చేసినా ద రిక్వెస్ట్ టేకెన్ బై HBASE మాస్టర్. మరి అదే హై పిగ్ అయితే when you run the high pig request passing through the MapReduce. అదే MapReduce లో ఎవరి నుంచి వెళ్తుంది? మెషిన్. When you run the high pig MapReduce program, request passing through the మొత్తం మర్చిపోయారు సబ్జెక్ట్ అంతా. రిసోర్స్ మేనేజర్. సారీ, హలో హలో హలో. Yeah. When you run the MapReduce program HivePig in MapReduce, the request passing through the జాబ్ ట్రాకర్ MRU job tracker, YANలో రిసోర్స్ మేనేజర్. ఇదంటే ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు మరి. ఇక్కడ HBASE కి MapReduce అవసరం లేదు, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ HDFS. మన HBASE కన్సోల్ నుంచి ఏది రన్ చేసినా ద రిక్వెస్ట్ పాసింగ్ టు HBASE మాస్టర్ దాని యొక్క మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేసి ఇట్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద రీజియన్ సర్వర్స్. The region server is going to communicate with the name node of HDFS and data nodes. Understood now? So ఇక్కడ రీజియన్ సర్వర్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి? మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తుంటే రైట్ రైట్ ద డేటా, ఆ రైట్ చేసిన డేటాని రీడ్ చేయాలన్నా రైట్ రీజియన్ సర్వర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. The main duty of region server, it write the data and read the data. Isn't it now? బట్ రీజియన్ సర్వర్ కి రీడ్ చేయాలంటే ఆ టేబుల్ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అయిందని ఎవరికి తెలుసు? HBASE మాస్టర్. ఐ టోల్డ్ యూ టు మెయింటైన్ ద మెటా ఇన్ఫర్మేషన్. Got it now? సో HBASE మాస్టర్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రీజియన్ సర్వర్ ఇస్తే రైట్ ఆ రీజియన్ సర్వర్ డేటాను రైట్ చేయాలంటే రైట్ చేస్తుంది, రీడ్ చేయమంటే రీజియన్ సర్వర్ రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, got it now my point?
The tables are storing in region servers as a regions. వీటిని హెచ్ రీజియన్స్ అంటాం. మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ రైట్ హెచ్బేస్లో ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు? రీజియన్ సర్వర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రీజియన్స్. ఓకే, అయితే మరి రీజియన్ సర్వర్ మేనేజ్ చేస్తే మరి ఏ రీజియన్ సర్వర్లో ఏ టేబుల్ ఉంది ఎవరికి తెలుసు? హెచ్బేస్ మాస్టర్ తెలుసు. సరేనా? రైట్, ఏ రీజియన్ సర్వర్లో ఏ టేబుల్ డేటా ఉంది? హూ నోస్? హెచ్బేస్ మాస్టర్ నోస్, తెలుసు. సో ఆబ్వియస్లీ నువ్వు హెచ్బేస్ టేబుల్ అనలైజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు హెచ్బేస్ మాస్టర్ ఆ టేబుల్ ఏ రీజియన్ సర్వర్లో ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఆ రీజియన్ సర్వర్ ఆ కాలంని ఆ రీజియన్ని ఆ టేబుల్ని రీడ్ చేస్తుంది అనమాట. Got it now? Got my point, guys? Yeah. Note down. Okay. That's all, guys. Yes. మీకు హెచ్బేస్ మెటీరియల్స్ పంపించే కదా మీకు లాస్ట్ టైం. Yes, sir. సో దాంట్లో ఒక మీకు హెచ్బేస్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. దిస్ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ లాస్ట్ టైర్ మనకి హెచ్డిఎఫ్ఎస్ చూడండి. హెచ్డిఎఫ్ఎస్ పైన హెచ్బేస్ ఉంటుంది. నో MapReduce. See my screen here. HDFS is bottom, on top of HDFS HBASE. But here HBASE master and as region servers are multiple. Okay, right? ఇక్కడ క్లయింట్స్ అనేవారు డెవలపర్స్. ఆ హెచ్బిఎస్ కన్సోల్ నుంచి ఏది ఫార్వర్డ్ చేసి రన్ చేసినా ఇక్కడ యూజర్కి హెచ్బిఎస్ కమ్యూనికేషన్ మధ్యలో ఎవరున్నారు చూడండి, జూ కీపర్. ఈ జూ కీపర్ అండ్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ which is a communication maintenance for all Hadoop framework components. Okay, Hive, Pig, Scoop, Flume, HBase కి అన్ని కాంపోనెంట్ మధ్యలో కాంపోనెంట్ ఇది కమ్యూనికేషన్ పర్సన్. ఓకే, హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ జూ కీపర్. ఓకే, ఇది హెచ్బేస్ ని ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఒక్కోసారి మనకి కమ్యూనికేట్ అవ్వకపోతే హెచ్బేస్ మాస్టర్ కి
మనకి జూ కీపర్ ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకే, అన్నప్పుడు జూ కీపర్ ఎక్సెప్షన్స్ వస్తే మేబీ అవర్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ ది హెచ్బేస్ మాస్టర్. ఓకే రైట్, సీ మై స్క్రీన్ హియర్ రైట్. ఇక్కడ రీజన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, హెచ్బాస్ మాస్టర్ ఉంది. నువ్వు హెచ్బేస్ ప్రాంప్ట్ నుంచి ఏది రన్ చేసినా రిక్వెస్ట్ టేకెన్ బై హెచ్బేస్ మాస్టర్, ఇట్ కమ్యూనికేట్ విత్ రీజన్ సర్వర్స్. ఒకవేళ డేటా రైట్ చేద్దాం కమాండ్ రన్ చేసాను, హెచ్బాస్ మాస్టర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఫైల్ డేటాని ఒక రీజన్ సర్వర్స్లో పెట్టేసుకుంటుంది, దాని యొక్క మెటా ఇన్ఫర్మేషన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది హెచ్బేస్ మాస్టర్. మరి అదే టేబుల్ అనలైజ్ చేయాలంటే హెచ్బేస్ మాస్టర్ ఆ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే రీజన్ సర్వర్కి ఆ పర్టికులర్ రీజనే రీడ్ చేస్తుంది. టేబుల్లో ఉన్న అన్ని కాలమ్స్ రీడ్ చేయకుండా ఏ రీజన్ ఆ రీజన్ని రీడ్ చేస్తుంది. గొడవ పాయింట్ అండర్స్టాండ్. బట్ ఇక్కడ కనిపించే రీజన్ సర్వర్స్ అనే స్టోరేజ్ డివైసెస్ కాదు కదా. ఈ రీజన్ సర్వర్స్ విచ్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ మెయింటైన్ ద స్టోరేజ్ ఫ్రమ్ వేర్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్. అర్థమైందా? Okay. Now region servers are not a storage. It's right. It indirectly accessing the data of your table from HDFS. Otherwise, I told you HBASE is not independent storage which is built on the top of HDFS. Otherwise, got it now? Yeah. Right. Please note down this diagram. ఐవు పిగ్గు ఇవన్నీ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్. బట్ హెచ్బేస్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆన్లైన్ అనాలిసిస్ అనగానే హెచ్బేస్ ఏపీఏ మనకు ఆర్కిటెక్చర్ గుర్తు రావాలి. ఏమిటండి మనకి ఆఫ్లైన్ అనాలిసిస్ డిఫాల్ట్గా ఎప్పుడు మ్యాప్రెడిస్ ప్రోగ్రామే కదా, రైట్? రైట్ గైస్, స్కూప్ రన్ చేసిన మ్యాప్రెడిస్ బ్యాక్ ఎండ్, బ్లూమ్ రన్ చేసిన బ్యాక్ ఎండ్ మ్యాప్రెడిస్, ఐవ్ రన్ చేసిన మ్యాప్రెడిస్ బ్యాక్ ఎండ్, పిగ్ రన్ చేసిన మ్యాప్రెడిస్ బ్యాక్ ఎండ్. ఇజంట్ ఇట్ నౌ? But when you work with no MapReduce API, we are directly interacting HDFS without MapReduce because HBASE API defined by founder like that, especially for analyzing the data in online. That means you can write the data randomly, you can read the data randomly. Understand now? Yeah. ఒకసారి రెజ్యూమే ఫార్వర్డ్ చేస్తారండి. What question ఏంటి? ఎనీ శాంపుల్ రెజ్యూమేస్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారా ఒకసారి మీరు? I'll send you, don't worry, okay? ఓకే. యాక్చువల్గా ఇండియా ప్లాన్ క్యాన్సిల్ అయింది కదా, సో అప్లై చేసుకున్నాం జాబ్స్ కానీ. Okay. So diagram వేసారా? Yeah. Yeah. Understood now? You understand, guys? Yeah. Right, see that now
హెచ్బేస్ అనేది ఇక్కడ కూడా హెచ్బేస్ అంటే టెక్నాలజీ అంటే టేబుల్సే, ఐలో టెక్నాలజీ అంటే టేబుల్సే, రైట్. ఎస్క్యూఎల్ ఏంటి టేబుల్సే. మరి హెచ్బేస్ టేబుల్కి ఎస్క్యూఎల్ టేబుల్కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం చూడండి. ఎస్క్యూఎల్ టేబుల్ హెడ్డింగ్ పెట్టాను చూడండి మై స్క్రీన్. ఏముంటుంది ఎస్క్యూఎల్ టేబుల్, రైట్? ఐడి, సిటీ, నేమ్, obviously column values. Okay, అలాగే ఐడి, రైట్, ఢిల్లీ, రైట్. ఇలా ఉంటుంది ఎస్క్యూఎల్ టేబుల్స్. మరి అదే హెచ్బేస్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది? I told you HBASE is a column oriented database. చూడండి HBASE table example. Row number, okay, products, okay, employees. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్యామిలీ, ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ ఎంప్లాయీస్ అంటే కాలమ్ ఫ్యామిలీస్ అండి. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ అనే ఫ్యామిలీలో కాలమ్స్ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ నేమ్, ప్రొడక్ట్ ప్రైస్, ప్రొడక్ట్ ప్రైస్. అదే ఎంప్లాయీ కాలమ్ ఫ్యామిలీలో ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ సిటీ. చెప్పండి. HBASE table is I told you is a column oriented. Can you tell me ఇక్కడ HBASE table ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి? 2, 3 Yeah. products and employee. Yeah, only 2 families. కాలమ్ ఫ్యామిలీ అంటే సెట్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ప్రొడక్ట్స్ అనే ఫ్యామిలీ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 1. ప్రొడక్ట్స్ అనే Sorry, 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా. name and price. లో 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. కాలమ్ ఫ్యామిలీ అంటే సెట్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఓకే. సో when you creating the HBASE table, మనం టేబుల్ నేమ్, ఫ్యామిలీ నేమ్ తో క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అది చూడండి, ప్రొడక్ట్ అనే ఫ్యామిలీలో 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ప్రొడక్ట్ నేమ్, ప్రైస్. ఎంప్లాయీస్ అనే ఫ్యామిలీలో ఎంప్లాయీ నేమ్, సిటీ. రైట్. నౌ ఒక టేబుల్ ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ అని ఉండొచ్చు, ఒక ఫ్యామిలీలో ఎన్నైనా కాలమ్స్ ఉండొచ్చు. ఇజంట్ ఇట్ నౌ? అర్థమైందా? The table which you creating HBASE, you can create the table with more than 1 column family also. In one family, this number of columns and limitation ఏం లేదు. ఒక ఫ్యామిలీ ఎన్ని కాలమ్స్ అని ఉండొచ్చు. The column family nothing but set of columns. Understood now? So obviously ఈ HBASE table అనలైజ్ చేయాలనుకుంటే HBASE table మీద క్వెరీ రన్ చేస్తే ప్రొడక్ట్స్ కోలన్ పీ నేమ్ అని అనలైజ్ చేస్తే ఆ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్యామిలీలో నా పీ నేమ్ని రీడ్ చేస్తుంది, మిగతా ఫ్యామిలీస్ని రీడ్ చేయదు. You do understand? You know my point? The point you need to know down, HBASE is a column oriented database అన్నాను. కాలమ్ ఓరియంటెడ్ డేటాబేస్ అంటే ఇక్కడ మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసేది. Obviously when you want to create the HBASE table, you need to create the HBASE table with the column families. Column families అంటే ఏంటి? Column family అంటే ఏంటి? What is the meaning of column family? Set of columns. So now, got it now guys? This is not on. అందుకే HBASE టేబుల్ అనాలిసిస్ HBASE తో అనలైజ్ చేస్తే SQL తో కన్నా HBASE టేబుల్ ఇస్ వెరీ ఫాస్ట్. బికాస్ రో ఓరియంటెడ్ అనాలిసిస్ కన్నా కాలమ్ ఓరియంటెడ్ అనాలిసిస్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. ఇక్కడ మనం డేటా ఫెచ్ చేసేది యూజింగ్ ఫ్లూమ్ అండి. స్కూప్ కదా, ఫ్లూమ్ నుంచి మనం డేటా తీసుకుంటే HDFS లో తీసుకుంటాం. క్లయింట్ SQL డేటాబేస్ ఇస్తే ఏం చేసుకుంటాం, స్కూప్ ద్వారా వీ కెన్ ఇంపోర్ట్ HBASE టేబుల్.
Got it now? Okay. Mm-hmm. You decide to analyze client data with HBASE. You can use scoop component to pull the data from client database to HBASE. When you Okay. decide to work with Hive language, you can import to a Hive language, import to Hive warehouse with the scope. When you want to analyze the MapReduce program, you can import HDFS, isn't it? Okay. Out of mind, Good. right? Okay. Yeah. You can import the data to HDFS. It can import the data to Hive warehouse. It can import to the HBase, but not into the pig. What we seen already. Got it now? Yes. Then guys, Yeah. okay. Now next put the heading HBase data model. HBase data model. ఇక్కడ డేటా మోడలింగ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కూడా టేబుల్స్ అనే టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తాం. కాలం ఫ్యామిలీ అనేది కొత్త టెక్నాలజీ. ఇక్కడ కాలం ఫ్యామిలీ, కాలం ఫ్యామిలీలో ఉంటాయి కాలమ్స్. ఆ కాలమ్స్కి ఏముంటాయి? వాల్యూస్ ఉంటాయి. సిటీ అనే కాలం ఉంది, దానికి వాల్యూ హైదరాబాద్ ఉంది. సో వాటిని ఇక్కడ ఏమంటామంటే సెల్స్ అంటాం. ద కాలం వాల్యూ యూఆర్ కాలింగ్ సెల్. ఓకే, ఆ కాలం వాల్యూని నువ్వు అప్డేట్ చేస్తే హెచ్బేస్ డిఫాల్ట్గా వర్షన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. You understand my point, guys? Tables, column family, columns, cells, versions. Okay, and rows. ఇదండి, ఈ 6 టర్మ్స్ కలిస్తేనే HBase టేబుల్. Got it now? టేబుల్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. కాలం ఫ్యామిలీ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను, సెట్ ఆఫ్ కాలమ్స్. కాలం అంటే ఏంటి? సిటీ, నేము, ఐడి, ఇవి కాలమ్స్. వాటికి ఉండే వాల్యూస్ ఏమంటాం? సెల్స్. అర్థమైందా? రైట్. ఆ కాలం వాల్యూ మార్చామనుకో దానికి వర్షన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. అర్థమైందండి? వరీ నో గైస్? హలో, Yeah. సిటీ కాలం ఉంది, దీనికి వాల్యూ హైదరాబాద్ అనే కాలం వాల్యూ ఇచ్చారు. దీన్ని అప్డేట్ చేసి ఢిల్లీ పెట్టారు. సో హైదరాబాద్ కాలంకి వర్షన్ మనం మెయింటైన్ చేస్తుంది, డిలీట్ చేయకుండా. అర్థమైందా? అలా మనం అప్డేట్ చేసిన కాలం వాల్యూకి వర్షన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది హెచ్బిఎస్ బై డిఫాల్ట్గా, డిలీట్ అవ్వకుండా. మీకు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ గైస్? ఓకే, ఈ 6 టర్మ్స్ కలిస్తేనే విల్ మేక్ ద హెచ్బేస్ డేటా హెచ్బేస్ టేబుల్. కాలం ఫ్యామిలీ అంటే చెప్పాను, సెట్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఓకేనా? ఓకే, Yeah. పాయింట్ ఏంటి నోటు వర్షన్స్ గురించి పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క కాలంకి డిఫాల్ట్గా హెచ్బిఎస్ టేబుల్ 3 వర్షన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. 3 వర్షన్స్ క్రాస్ అయినాయి అనుకోండి, నువ్వు అప్డేట్ చేసిన కాలమ్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి. Got it now? You understand, guys? Hello? Yeah. All of you understand now? When you change that, suppose your city value హైదరాబాద్ ఉంది, దీన్ని మార్చి మళ్ళీ హైదరాబాద్ తీసేసి ఢిల్లీ పెట్టారు. మళ్ళీ ఢిల్లీ మార్చి
రైట్ ముంబై అని అప్డేట్ చేశారు వాల్యూని సిటీ కాలం సపోజ్ ఓకే మళ్ళీ ముంబై మార్చేసి రైట్ కలకత్తా పెట్టాం చూడండి రైట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు రైట్ సిటీ ఈక్వల్ టు రైట్ విజయవాడ అన్నారు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎర్రర్ వస్తుంది వర్షన్స్ ఎక్సీడ్ అయిపోయినాయి కదా రైట్ సరేనా మనం ప్రీవియస్ ఎన్ని వాల్యూస్ డిలీట్ అయిపోతాయి ప్రజెంట్ వాల్యూని మెయింటైన్ చేస్తుంది ఒకవేళ వర్షన్స్ క్రాస్ ఎక్సీడ్ అవుతాయి యూ అండర్స్టాండ్ సో ఫర్ ఈచ్ కాలం మనం త్రీ టైమ్స్ అప్డేట్ చేసుకుంటే ఆ 3 టైమ్స్ ఆ అప్డేట్ చేసిన కాలం వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి అని యూ అండర్స్టాండ్ సో HBASE డేటా మోడల్ అంటే టేబుల్ కాలం ఫ్యామిలీ కాలమ్స్ సెల్స్ వర్షన్స్ రోస్ ఇక్కడ రోస్ అనేవి యూనిక్ అన్నమాట ప్రైమరీ కీ డిఫాల్ట్ ఉంటుంది HBASE లో ఇక్కడ ప్రైమరీ కీలు ఫారెన్ కీలు ఇవేం కీలు అవసరం లేదు డిఫాల్ట్ HBASE లో ఉంటాయి isn't it now please note down రేపు ఎల్లుండి HBASE కంప్లీట్ చేస్తే మనం థర్స్డే నాడు ప్రాజెక్ట్ డిస్కషన్ చెప్తున్నాడు ప్రాజెక్ట్ డిస్కషన్ ఓకే ఇవన్నీ రివైజ్ చేయాలి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీకు మెయిల్ చేస్తాను అన్ని రివైజ్ చేసుకుంటే ఫ్రైడే కంప్లీట్ చేద్దాం థర్స్డే నాడు ప్రాజెక్ట్ చెప్పి ఫ్రైడే నాడు రివిజన్ చేస్తాను సరే గైస్ సో ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్ రివైజ్ చేసుకున్నాను టుమారో విల్ సీ దట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఆఫ్ HBASE ఓకే టాస్క్ కూడా పంపిస్తాను ఇక మీరు కొన్ని అసైన్మెంట్ పంపిస్తుంటాను ఇక మీరు ఫ్రీ టైంలో చేసి పంపిస్తుండండి ఐ మీద పంపిస్తాను కొన్ని రిక్వైర్మెంట్లు ఆఫీస్లో ఉన్నవి మీరు చేస్తుంటే మీకు బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది మాక్సిమం 5.2లో 5.8లో 5.2 చేయండి 5.8 ఉంటే 5.8లో కూడా చేసుకున్నా గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఓకే అవి చూపిస్తారు కదా ఏది అదే క్లౌడేరా అర్థం కాలేండి వాయిస్ సారీ హలో క్లౌడేరా యూజ్ చేయాలి హలో వాయిస్ హలో your voice is breaking hello okay your voice is breaking Vaishnavi hello voice break అవుతుంది చెప్పండి క్లౌడరా క్లౌడ్ యూజ్ చేయాలి క్లౌడరా 4.7 మనం ఫ్లూమ్ చేస్తాం కదా దాని మీద చేయలేదు మనం
క్లౌడెరా 4.7 చేసాం ఫ్లూము. మర్చిపోయారా? 4.7 చేసాం. 3DS3 లో లేదు. మనకు కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఆ? ఆ రోజు కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఎవరు? ఫ్లూమ్ చేయించే కదా, హ్యాండ్స్ ఆన్ రికార్డింగ్ వీడియో కూడా ఉంది కదా. హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసామా? ఫ్లూమ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసాం కదా. ఓకే. నాకు ఆ రోజు కనెక్ట్ అవ్వకపోతే నేను మళ్ళీ చెప్తాను అన్నారు. సో లాస్ట్ చూద్దాంలే అని అనుకున్నాను. ఫ్లూమ్ చేసాం. 4.7 లో చేసాం కదా సింధూరా. చేసాం. 4.7 లో చేసాం. మళ్ళీ చూపిస్తాలేదు కమాండ్ ఫ్రమ్ 4.7 సేమ్ కమాండ్స్. 5.2 లో కూడా సేమ్ కమాండ్స్. ఓకే. అట్లా అండి. యాక్చువల్గా దాంట్లో వర్జన్స్ అవన్నీ చూపియారా ఒకసారి అని, ఎలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా యూజ్ చేయాలి. ఒకసారి అడ్మిన్ కనుక్కొని సెట్టింగ్స్ వర్షన్స్ ఏమైనా చూస్తాను. లేకపోతే మనం క్లౌడెరా వెబ్సైట్ లో సెర్చ్ చేసినా కనిపిస్తాయి. CDH4 లో ఏమేమి వర్షన్స్ ఉన్నాయని కూడా చూడొచ్చు. ఓకే. లేటెస్ట్ అనుకుంటే 5.2 లో అన్ని లేటెస్ట్ ఉన్నాయి. ఓకే. 5.8 లో జస్ట్ 6 months బ్యాక్ 3 months బ్యాక్ రిలీజ్ అయినవి ఉన్నాయి. ఓకే. వరకు పాయింట్. ఎందుకంటే ఇవి 3D సెటప్స్ కాబట్టి సెట్టింగ్స్ మనకి అన్ని ఓపెన్ చేసి ఇవ్వడు కాబట్టి మనకి అన్ని వర్షం తెలియదు. అందుకే cloudera.com నుంచి చెప్తాను, కనుక్కొని చూస్తాను. ఓకేనా? ఓకే గైస్, రివైజ్ చేసుకున్నాండి. విల్ సీ టుమారో హ్యాండ్స్ ఆన్ ఆఫ్ HBASE కమాండ్స్. ఓకే. వీడియోస్ కొంచెం షేర్ చేయరా అండి లాస్ట్ వీక్? Yeah, I'll send you.